Good morning, class. So yes, good morning. Let's see with today's current affairs on paper Hindu. So ఏవైతే important ఉన్నాయో చూద్దాం. Right. So this is the end of September kada. So your southwest monsoon ఏదైతే ఉందో it begins to retreat. So what happened? Southwest monsoon begins its withdrawal. So this is a El Nino year where we had deficit in rainfall, which is the variation was more than 5%. So ఒకసారి చూద్దాం, like around 5% below that, below actual recorded rainfall. Okay, actual recorded rainfall కన్నా 5% తక్కువ వస్తే అది El Nino situations అని అంటాం. We'll see. It is beginning of end for the southwest monsoon this year, with Indian Meteorological Department IMD announcing its withdrawal from West Rajasthan. So West Rajasthan నుంచి ఇట్ రిట్రీట్ అవుతూ వస్తుంది. వచ్చేటప్పుడు దేనికి వర్షాలు పడతాయి? తమిళనాడు ఏరియాస్ అన్నిట్లోనూ వర్షం పడుతూ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో విత్ మెటీరియలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ అనౌన్సింగ్ ఇట్స్ withdrawal from West Rajasthan on Monday. This is a week behind the normal withdrawal date of September 17. September 17 నాటికి స్టార్ట్ కావాలి. బట్ ఇఫ్ యూ వుడ్ హ్యావ్ సీన్ ఎర్లియర్, the southwest monsoon came also very delayed. The entry of southwest monsoon is also delayed. అందుకని చెప్పి వెళ్ళేది కూడా లేట్గానే వెళ్ళింది. So as of Monday, monsoon over India was 5% below what's usual for this time of the year. So 5% కన్నా తక్కువ ఉంది. And the impact of El Nino, India was staring at drought-like conditions with August registering nearly 36% deficit. So ఎంత డెఫిసిట్ వచ్చింది? 36% డెఫిసిట్ వచ్చింది. మళ్ళీ యావరేజ్ వాల్యూస్ వేరే ఉంటాయి. సో యావరేజ్ రికార్డెడ్ టెంపరేచర్స్ కన్నా ఎంత తక్కువ ఉంటే El Nino అంటారు, ఆ కండిషన్స్ వేరే. బట్ దిస్ ఇయర్ ఇట్ హ్యాస్ రికార్డెడ్ అరౌండ్ 36% deficit. However, excessive rainfall in September, nearly 16% above normal over some parts of, or over most parts of India, except the east and northeast, showed up the overall numbers to reduce this India's deficit. Overall deficit వేరేలా ఉంటుంది, బట్ రికార్డెడ్ rainfall అయితే 36% deficit లో ఉంది. September's rainfall has been much above the IMD's forecast. On August 31st, the agency said rains would be normal, meaning a maximum of 9% more than 16.7 centimeters that is due. So 9% more than 16.7% due. Dueలో ఏదైతే ఉందో దానికన్నా 9% ఎక్కువే ఉంటుంది. బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ రికార్డెడ్ El Nino situations. We had deficit. Okay, fine. Rest of the things not required. You understand that northeast areasలో రికార్డ్ లెవెల్లో లోయెస్ట్ rainfalls రికార్డ్ అయింది. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్, సో కరెంట్గా మనకు అసెంబ్లీ సెషన్స్ జరుగుతున్నాయి కదా. సో లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ సెషన్స్ ఇన్ వేర్ ఈజ్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్? విజయవాడ. సో విజయవాడలో జరుగుతుంది కదా. అక్కడ ఏ బిల్స్ పాస్ చేశారు? వీ నీడ్ టు నో హౌ వీఆర్ లెర్నింగ్ అబౌట్ యువర్ పార్లమెంటరీ బిల్స్. సేమ్ థింగ్ వీ నీడ్ టు లెర్న్ అబౌట్ అవర్ లెజిస్లేటివ్ బిల్స్. ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ గ్రూప్, గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, స్టేట్ PSCs ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఇంపార్టెంట్. సో అసెంబ్లీ పాసెస్ 9 bills ఇంక్లూడింగ్ AP అసైన్డ్ ల్యాండ్స్ అమెండ్మెంట్ బిల్. సో 9 bills అనేది నిన్నటితో పాస్ చేశారంట. సో విల్ సీ వాట్ ఆర్ దోస్. ఆంధ్రప్రదేశ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ పాస్డ్ 9 bills on Monday with AP assigned bills, prohibition of transfers amendment bill 2023 being the key one. సో ఆ 9 billsలో ఏది కీ వన్ అంటున్నారు? ఈ ల్యాండ్ బిల్స్ ఏదైతే ఉందో, అసైన్డ్ ల్యాండ్ బిల్స్, దాని యొక్క ట్రాన్స్ఫర్స్, ప్రొహిబిషన్, వీటి మీద ఆ బిల్ అనేది కీలకం. సో దట్ ఈస్ వన్ విచ్ ఇస్ అ కీ వన్. సో దిస్ బిల్ ఫెసిలిటేట్స్ ద గ్రాంట్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ టు ద ఒరిజినల్ అసైనీస్ his or her legal heirs to alienate the assigned lands after a period of 20 years from the date of assignment as per the prescribed procedure without referring to the same to the government. సో ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ? ఇది ఎవరైతే లీగల్ హెయిర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి అసైన్ చేసే విధంగా ఈ ల్యాండ్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఏలియనేటెడ్, legal heirs to alienate the assigned lands after a period of 20 years from the date of assignment as per the prescribed procedure without referring same to the government. సో ఏం చెప్తున్నారు? ఒక పర్టికులర్ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో, ఒరిజినల్ అసైనీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో 20 years తర్వాత ఏలియనేట్ అవుతుంది ఆ ల్యాండ్ అని చెప్పుకొస్తూ వస్తున్నారు అనమాట. వీ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్ ఇన్సైడ్ ఇట్. ఇఫ్ వీ గో త్రూ దిస్ పర్టికులర్ బిల్ డీటెయిల్స్ వీ విల్ నో. One day we will discuss about this. So not today but some other day. ఒకసారి అసెంబ్లీ సెషన్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ బిల్స్ ఉన్నాయో we'll go with the particular official gazette and then we will see what are the important bills and their outcomes. So just see what they have given and then we'll move ahead. Right. It was stated that in case of adjoining lands or earmarked
in master plan for purposes other than agriculture, the assignees will be paid in par with the current basic value of the lands by the purchasers. So in case అది అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కాకుండా వేరే ల్యాండ్కి డైవర్ట్ చేసినప్పుడు అప్పుడున్న గవర్నమెంట్ రేట్ ఎంత ఉందో ఆ రేట్ ప్రకారం ఇన్ పార్గా అమౌంట్ ఇస్తారు అని చెప్పుకొస్తున్నారు. సో assignees have to be paid. Then the bill also envisioned the payment of compensation for assigned lands acquired for projects long back at par with the landowners who had agreed to part compensation awarded by the courts to which they are entitled. అంటే ఇప్పుడు ఒక ల్యాండ్ గవర్నమెంట్ అక్విజిషన్ చేసేసుకుంటుంది, రోడ్స్ ఏమైనా బిల్డ్ చేయడానికో లేదంటే పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, పబ్లిక్ యూటిలిటీస్ కోసం ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ తీసుకుంటుందో వాళ్ళకి అమౌంట్ సెటిల్ చేయాలి కదా, ఆ అమౌంట్స్ కూడా సెటిలింగ్ గురించి మాట్లాడింది ఈ బిల్. సో విల్ సీ ఇన్ డెప్త్ దిస్ బిల్ విచ్ ఇస్ like kind of important compared to other things, so we need to go through this in depth. So we'll see that later, right? So there is a continuation article for this, we'll go with that first, then let's come back. Okay, so this bill is drafted on the basis of recommendation made by the committee headed by revenue minister. So ever chesaru pakkana pedithe AA bills, private universities. So assembly passed the AP private universities establishment and regulation amendment bill 2023. So oka universities related private universities bill kuda pass chesindi. It is intended to include the Apollo University TAU in the University Grants Commission UGC's list of universities consequent to the clarification of additional secretary 2 to the UGC that a university could be established only by an act of parliament or an act of the state of legislature of UGC Act 1956. ఒక పర్టికులర్ యూనివర్సిటీ UGC లిస్ట్లో రావాలి అంటే అది ఆ ఒక్క స్టేట్ లెజిస్లేచర్ కానీ లేదంటే పార్లమెంట్ కానీ అప్రూవల్ ఇవ్వాలి. సో ఫర్ దాట్ దే హ్యావ్ గివన్ అప్రూవల్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ అపోలోస్ యూనివర్సిటీ అండ్ దే హ్యావ్ ఆల్సో పాస్ దిస్ పర్టికులర్ అమెండ్మెంట్. ఓకే ఫైన్, రైట్. Next, endowments. The AP Charitable and Hindu Religious Institutions and Endowments Bill 2023 was passed, enabling the governments to periodically revise the lower and upper limits of the incomes of temples classified under Section 6 of AP Charitable and Hindu Religious Institutions and Endowment Act of 1987. So 1987 లో వచ్చిన ఈ పర్టికులర్ యాక్ట్ ఏదైతే ప్రీ కొలోనియల్ టైంలో ఉందో దాన్ని అమెండ్ చేశారన్నమాట. సో ఎంతవరకు ఇన్కమ్ వస్తే ఏ కైండ్ ఆఫ్ టెంపుల్స్ అని చెప్పి ఆ ఒక లిస్టింగ్ అనేది అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ ఎంత ఉంది అనేది లిస్టింగ్ కోసం. సో మన ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ తిరుపతి టు టీటీడీ టెంపుల్ విల్ ఆల్సో కమ్ అండర్ దిస్ ఎండోమెంట్. ఓకే ఫైన్. సో డీల్స్ విత్ ద possession of temple lands by tenants and cancellation of licenses thereof subject to the directions of High Court on the basis of the treatment as cognizable non-violence and triable offences. So ila different ways lo chestaramante. For suppose if you take a particular temple, suppose take Tirupati itself, ikkada manaki chuttupakkala చూసుకున్నట్లయితే different tenants వాళ్ళు అక్కడే షాపులు పెట్టుకొని అక్కడే ఉండిపోయింటారు తరతరాలుగా. పోనీ అది వాళ్ళ ల్యాండ్ అంటే కాదు, that is not their land, that is something which is related to government or that particular endowment, but the locals would have been occupied there for generations, so they should be getting proper permits from that particular endowment or from the government. If not, they will be trailed like this, cognizable kani non bailable and trailable offences ga valli divide chestaru annamata, right? Then the assembly passed the AP Public Service Commission entrustments of additional functions with respect to the service of universities amendment bill 2023. And what are the other bills? AP State Road Transport Corporation absorption of employees into government service amendment bill 2023, and AP Goods and Service Taxes GST. So GST amendment bill 2023, AP Motor Vehicles Taxation amendment bill and AP Motor Taxation second amendment bill 2023, and AP Bhudan and Gramdan అమెండ్మెంట్ బిల్. ఇన్ని బిల్స్ పాస్ చేశారు. సో ఈ బిల్స్లో ఏది ఇంపార్టెంట్ అని కూడా మనం ఫస్ట్ చూసిన బిల్ నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ బిల్, ఈ రెండు బిల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే ఫైన్, ఎందుకంటే ల్యాండ్స్ అక్విజిషన్ గురించి ప్రాపర్గా ముందున్న బిల్ అడ్రస్ చేయలేదు. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, విల్ గో త్రూ దట్ లేటర్. ఈస్ దేర్ ఎనీ ఆర్టికల్ అబౌ? నో, రైట్? So what is revenue deficit? What expenditure?
సో బేసికలీ యువర్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ రిసీట్స్ చేస్తే మీకు వచ్చే ఆ డెఫిసిట్ అమౌంట్ ఏదైతే మీకు ఎక్స్పెండిచర్ మీట్ కాని అమౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో వెన్ యూఆర్ ఇన్ డెఫిసిట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యువర్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్. ఓకే, సో రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ రెవెన్యూ రిసిట్స్ అని కూడా అనొచ్చు. రైట్, మన స్టేట్లో ప్రజెంట్ ఆ ఒక్క రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఎంత ఉందో చూద్దాం. స్టేట్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ క్రాసెస్ బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ ఇన్ Q1 itself. బేసిక్గా so before this I wanted to tell you, you have this revenue deficit and all these details numbers for your group 1 and group 2 too. Group 1 kaithe compulsory undi. Even in your mains you have this revenue deficit and trends too. Trends ela unnai past 5 years kavachu, prati budget lone ela undi, revenue deficit kavachu, public debt kavachu, ivanni important. You need to know the numbers. So as of now what is the trend ikkada chusinattlaithe ఈ యొక్క బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ మనకి ఎప్పుడు జరుగుతాయి, ఆఫ్టర్ పార్లమెంటరీ ఫిబ్రవరిలో ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ వర్కింగ్ డేలో జరుగుతుందో ఆఫ్టర్ దట్ దేర్ విల్ బి అనదర్ పర్టికులర్ బడ్జెట్ సెషన్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ స్టేట్ లెవెల్. సో ఆ స్టేట్ అసెంబ్లీ లెవెల్లో జరిగే ఈ బడ్జెట్ సెషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ బడ్జెట్ సెషన్లో అగైన్ దే విల్ హ్యావ్ దిస్ ఎస్టిమేట్స్ how much would be the revenue deficit estimates, and right now in the Q1 itself the estimates have gone up. అంటే మన పర్టికులర్ రాష్ట్రంలో అప్పులు పెరిగిపోయాయని అర్థం చేసుకోండి. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఒక ఇయర్కి మొత్తం రావాల్సిన రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఎంతైతే ఉందో అది ఒక క్వార్టర్లోనే వచ్చింది, 3 monthsలోనే వచ్చింది. క్వార్టర్ అంటే అంతే కదా, వాట్ ఈస్ క్వార్టర్ ఆఫ్ 12 months? 3 months కదా, 3 months టైంలోనే అచీవ్ అయిపోయిందంట రెవెన్యూ డెఫిసిట్. సో అవర్ పర్టికులర్ స్టేట్ ఇన్ దట్ కండిషన్ అని తెలుసుకోండి. సో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద క్వార్టర్లీ రివ్యూ ఆఫ్ ద ట్రెండ్స్ ఇన్ రిసీట్స్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ in relation to the budget at the end of first quarter 23-24 financial year presents a picture of, or a grim picture of the state's government's finances. So according to the report, the revenue deficit, which is excess of expenses over receipts on revenue account లో మీకు ఎక్స్పెండిచర్ కు సరిపోని విధంగా వచ్చే మనకి రిసీట్స్. సో రిసీట్స్ అంటే ఏంటి? బేసిక్గా మనకి గవర్నమెంట్కి వచ్చే ఇన్కమ్. ఈ రెవెన్యూ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి? It is not something which is related to capital investment or capital income. This doesn't create you any kind of assets. Okay, so this is your revenue income. So revenue receipts minus whatever the expenditure అంటే కరెక్ట్గా చెప్పంటే ఒక ఇల్లు తీసుకుంటే నాకు వచ్చే శాలరీ ఎంత, నేను పెట్టే ఖర్చు ఎంత. ఇప్పుడు నేను పెట్టే ఖర్చు నాకు వచ్చే శాలరీ కన్నా ఎక్కువ ఉందంటే నేను డెఫిసిట్ అమౌంట్లో ఉన్నట్టు. సేమ్ థింగ్ గోస్ విత్ ద స్టేట్. సో నాకు వచ్చే ఇన్కమ్ కన్నా నాకు వచ్చే డెఫిసిట్ ఒక ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల నేను అప్పుల్లోకి వెళ్ళిపోతాను. సో ఈ యొక్క డెఫిసిట్ని ఫిల్ చేయడానికి ఏం చేస్తాను? అప్పులు తీసుకోవడమో వేరే ఫండ్స్ డైవర్ట్ చేయడం ఏదో ఒకటి చేస్తాం. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ ఏమైంది, ఒక ఇయర్కి సరిపడా రెవెన్యూ డెఫిసిట్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే Q1కే అది రీచ్ అయిపోయిందంట. ఇట్ హ్యాస్ క్రాస్ దట్ లిమిట్. ఓకే, ఫైన్. So according to the report, the revenue deficit, excess of expenses over receipts on revenue account, exceeded the budget estimates for the financial year 23-24 in the first quarter itself. So basically it is for 1 year, but in the first quarter itself it has exceeded. Enta estimated ఎంత ఉంది revenue deficit చూద్దాం ఫస్ట్. Estimated, just a second. Just give me a moment. Yeah, now I think it's usable. What is the estimates? The estimates were 22,316 crore. So estimates prakaram revenue deficit ఎంత ఉండాలి? 22,000 crore something. But what happened? The revenue deficit however touched 26,607 crore between the April and June 2023. So అంత లెవెల్లో డెఫిసిట్కి వెళ్ళిపోయాం అన్నమాట మనం. రైట్, the revenue deficit includes, the revenue expenditure includes. So what is revenue expenditure? That doesn't create any liabilities or assets. Basically ఇక్కడ అసెట్ క్రియేట్ చేయదు. ఓన్లీ ఒక గవర్నమెంట్ నుంచి మనం స్పెండ్ చేయాల్సిన అమౌంట్, దాని ద్వారా గవర్నమెంట్కి ఏ ఒక్క అసెట్స్ రాదు, ఏ ఒక్క లయబిలిటీస్ ఉండవు. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ ఇట్ మే బి ద రిసిప్ట్స్. సో వాట్ ఈస్ దిస్? ఏవి ఉంటాయి రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్లో? శాలరీస్, పెన్షన్స్, ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్, సబ్సిడీస్. మెయిన్ థింగ్, మెయిన్ బర్డన్ సబ్సిడీస్. నెక్స్ట్ మెయింటెనెన్స్, ఆల్సో salaries to మెయింటెనెన్స్, వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అండ్ అదర్ గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ ఎక్స్పెండిచర్స్. సో ఏ కైండ్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్కి గవర్నమెంట్కి మనం రీపే చేస్తామా? లేదు. సబ్సిడీస్కి లేదు. సాలరీస్, దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ గివెన్ టు ద ఎంప్లాయీ యాజ్ అ రైట్. సో ఇవన్నీ చూసినట్టయితే వీటి ఏదాని ఒక్క తనకి ఒక అసెట్స్ క్రియేట్ చేయరు కాబట్టి ఈ యొక్క రెవెన్యూ ఒక డెఫిసిట్ పెరిగింది అని అంటున్నారు.
as of now. Okay, so the government spent 72,719 crore on these hits. It is 31.82% against the budget's estimate of 2,28,540 crores. సో దీనికన్నా ఎక్సెసివ్గా 31.82% స్పెండ్ చేసింది అని అంటున్నారు. యూ డోంట్ నీడ్ టు గో ఎక్సెసివ్లీ డైరెక్ట్లీ ఇన్ టు దిస్ బడ్జెట్ నెంబర్స్. అండర్స్టాండ్ దట్ ఫస్ట్ క్వార్టర్లోనే రీచ్ అయిపోయింది రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఏదైతే వీళ్ళు 1 yearకి టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు. ఓకే ఫైన్. సో ద రెవెన్యూ receipts during the same period were 46,112.70 crore, which comes to the tax revenue and non-tax revenue share of central tax and central grants. It is 22.36% of 2,06,224.1 crore provided for the business estimates for 23-24 financial year. Idu kuda avasaram ledu. I'll tell you what is the total public debt. That is something again important. ఈ యొక్క Q1 కి పబ్లిక్ డెట్ ఎంత ఉంది? పబ్లిక్ డెట్ ఇస్ a separate topic again for your in your economy part of mains group 1. So the total public debt stood at 22,757.30 crore during Q1 of the financial year against the estimate of 72,022 crore for 23-24. 23-24 మొత్తానికి కలిపి ఎంత ఉంది? 72,000. 3 months కి ఎంత రికార్డ్ అయింది? 22,000. బట్ యాక్చువల్లీ ఎంతది 12 months కి ఎంత ఉంది, బట్ 3 months కి ఈ స్పాన్ కి వచ్చేసింది. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 1/3 కదా. See, so it would be like very difficult to meet up this particular public debt estimates. ఖచ్చితంగా దానికన్నా ఎక్కువే అవుతుంది, రైట్? సో దిస్ మీన్స్ దట్ ద పబ్లిక్ డెట్ టచ్ 32%. That's what 32%. I told it as 1/3. So 32% of estimates during the first quarter itself, which is highly what we can say a negative thing for our state and choppochu, right? So that is what they told. The government estimated that the open market borrowings would be 63,000 crore for the financial year. The open market borrowings were 36% of the estimates during the first quarter of April and June. 63,000 crore lo already mali 36% తీసేసుకున్నారు ఇప్పటికే ఈ ఫస్ట్ 3 months లోనే. That is the condition of our state. So when you have to comment on what is the financial things or financial economic things that is happening in the country, then you can, I mean in our state especially, then you can showcase these figures. Especially public debt, revenue deficit is enough. ఈ రెండు ఒక డీటెయిల్స్ ఉంటే చాలు, ఇంకేం అక్కర్లేదు, రైట్? నెక్స్ట్ అండ్ దట్ అది Q1 మాత్రమే. మనం ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే టైంకి మీకు ఆ క్వార్టర్ది తెలియాలి, ఆ ఇయర్ మొత్తానికి తెలియాలి, పాస్ట్ 2-3 years కూడా తెలియాలి, రైట్? నెక్స్ట్ సో ఈ ఆర్టికల్ చూస్తూ ఉన్నాం కదా, లైక్ మిస్టర్ జయశంకర్ our external affairs minister has visited to UNGA. సో న్యూయార్క్ వెళ్ళారు, అక్కడ UNGAని విజిట్ చేశారు అని చెప్పి జనరల్ అసెంబ్లీ. సో దేర్ ది UN సెక్రటరీ జనరల్ గుటెరస్ని కలిశారు, ఆంటోనియో గుటెరస్. సో జయశంకర్ అండ్ గుటెరస్ డిస్కస్ ద రిఫార్మ్స్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ and its sustainability. So after meeting with UN Secretary General, Minister appreciates his strong commitment for the reforming of international financial institutes. He also meets UNGA Chief Dennis Francis. So UN యొక్క సెక్రటరీ జనరల్తో కాకుండా UNGA యొక్క సెక్రటరీ జనరల్తో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది, చీఫ్ మెంబర్తో కలవడం జరిగింది. వాట్ దే హావ్ డిస్కస్డ్, దట్ ఈస్ వాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్, right? External Affairs Minister S. Jaishankar and United Nations Secretary General Antonio Guterres held bilateral talks on Monday. So this is not something which is in common with other states, other state countries, others what we can say other countries and చెప్పొచ్చు. Even states is also used synonymously, so you don't need to worry. ఏం చెప్పొచ్చు అంటే అన్ని కంట్రీస్తో కలిపి మనం మాట్లాడలేదు. We talked to them bilaterally, where we discussed the sustainability agenda and the reform of international financial institutions as per Mr. Jaishankar. So the minister met with Guterres at UN's headquarters on the year of ministers address of 78th session of UNGA. So వాళ్ళ యొక్క ప్లేస్కి వెళ్ళి విజిట్ చేయడం జరిగింది. So discussed how India's G20 presidency has contributed to strengthening of UN's sustainable development agenda. Of course, SDGs was one of the goals of discussions. సో G20లో మనం ఏం చేయాలి, క్లైమాటిక్ యాక్షన్ గోల్స్ ఏంటి అని చెప్పి మినిస్ట్రియల్ మీటింగ్స్ కూడా కనెక్ట్ చేసుకున్నాం. సో దట్ ఇస్ వాట్ హి హస్ మెన్షన్డ్ దట్ ఇండియా హస్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ఫోకసింగ్ ఆన్ యుఎన్స్ SDGs అని చెప్పుకొచ్చింది. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో కోఆర్డినేటెడ్ closely in this regard over the past year, appreciate UNSC's strong commitment to reforming its international financial institutions. So UNSC ఏదైతే ఉందో వాటి యొక్క ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని స్ట్రెంథనింగ్ చేయడానికి మేము రిఫార్మ్స్ కోసం కోరుకుంటున్నాము. ఆల్సో ఇండైరెక్ట్లీ మీన్స్ దట్ యూ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ మెంబర్షిప్ అనేది కూడా పాయింట్. నెక్స్ట్ టు ద రిఫార్మ్ ఆఫ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ అండ్
IMF, financial institutions away kada, UN తో relate అయిన financial institutions, IMF and World Bank, and also this IMF and World Bank. That is why he has asked that to do perform any kind of reforms that is related to these financial institutions. On the reform agenda is greater lending capacity for the World Bank and more broad-based representation for countries on the boards of these institutions. So, enti agenda? First thing, ekku loans ivandi. Why did India focus on this? Why even USA is also interested in this particular thing? Enduku loans ekku ivali? What to counter? సో ఎస్, చైనా ఒక డెట్ ట్రాప్ ని కౌంటర్ చేయడానికి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, దే వాంటెడ్ టు గివ్ హ్యూజ్ లోన్స్ ఫర్ దోస్ కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ ఇన్ డైర్ నీడ్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ సిచ్యువేషన్స్, లైక్ ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ లో ఉన్నప్పుడు వెన్ దే నీడ్ దిస్ ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ కంట్రీస్, దెన్ ఇట్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ అండ్ IMF అని చెప్పుకొచ్చారు. సో లెట్ దెమ్ ఆస్క్ యూ రాదర్ దాన్ గోయింగ్ ఫర్ సమ్ అదర్ కంట్రీ కాంప్రమైజింగ్ దేర్ ఓన్ సోవరెనిటీ అన్నది పాయింట్. ఓకే, సో ఎస్, another thing what they have mentioned, ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో బోర్డ్ మెంబర్స్ ని కూడా పెంచండి, లైక్ టు ఇంక్రీజ్ ద బోర్డ్. See, representation for countries on boards of these institutions should also be broad based, should be increased. Next, Mr. Guterres has been a vocal critic of the performance of these institutions, and the minister also met with UNGA presidents president ఎవరైతే ఉన్నారో UNGA president, United Nations General Assembly President Denis Francis, with whom he said he had discussed India's presidency, G20 presidency, as well as the reform of multilateralism and giving the global south its current issues of our times. So మీ యొక్క ఇష్యూసే డెవలప్డ్ నేషన్స్ వీటి గురించే కాకుండా గ్లోబల్ సౌత్ కూడా వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చాము. సో హీ హెస్ డిస్కస్డ్ అగైన్ అబౌట్ దిస్ గ్లోబల్ సౌత్ ఇష్యూస్ ఇన్ ద కరెంట్ టైమ్స్ విత్ UNGA ప్రెసిడెంట్, రైట్? దట్ ఈస్ వాట్ దే హావ్ మెన్షన్. ఇంకా వాళ్ళు ఏమేమి సోషల్ మీడియాలో పెట్టారని చెప్పారు, విచ్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. So another thing, he has also met Madagascar's foreign minister, so his counterpart in Madagascar, discussed development partnership, millets and rice production, digital delivery and defense cooperation. సో అఫ్ కోర్స్ అది కూడా మ్యారిటల్ జోన్లోనే ఉంది కదా, మడగాస్కర్ చుట్టూ నీళ్ళే కదా ఉండేది. సో దాంతో ఈ యొక్క డిఫెన్స్ డీల్స్ అండ్ ఆల్సో ద పార్ట్నర్షిప్ విత్ మిల్లెట్స్ అండ్ ఆల్సో డిజిటల్ డెలివరీ, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వర్ ఆల్సో బీన్ discussed with his counterpart in Madagascar. Okay, right, we'll go to the next article. నిన్న చదివాం కదా మూడీస్ రిపోర్ట్ ఒకటి వచ్చింది అని. సో దిస్ ఇస్ ఆ మూడీ రిపోర్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే డైరెక్ట్లీ క్రిటిసిజం టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ గవర్నమెంట్ కదా. సో వాట్ ఇట్ హ్యాస్ మెన్షన్డ్ దట్ Moody's report said that Aadhaar, whatever it is, a digital national wise repository, one of the what happened Nisha okay largest repository edaithe undo one data repository, it is having a potential threat and high risk of security అని చెప్పే security breach యొక్క high risk ఉంది. ఆల్రెడీ breaches కూడా జరుగుతున్నాయి, and it is also denying services for those who wanted the particular data of their Aadhaar అని చెప్పుకొచ్చారు. సో దానికి గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందో చూద్దాం. So center rebuffs Moody's Aadhaar report, says a billion Indians trusted and no data breach of database. So ఆ database ఏదైతే మనం బ్యాక్ ఎండ్ పోర్టల్ ఏదైతే ఉంటుందో మన అందరి డేటా ఏదైతే ఉందో that has not been breached. We are ensuring there is strict database security and protective things that we have done around it అని చెప్పుకొచ్చారనమాట. సేమ్ థింగ్ దట్ దే హ్యావ్ మెన్షన్ హియర్. బేసిక్గా ఇంకొక అలిగేషన్ ఏం చెప్పారంటే గవర్నమెంట్ వితౌట్ ప్రాపర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ evidence, how can you question on our own Aadhaar data or Aadhaar repository which is actually interested by millions of people in the country in చెప్పుకొచ్చారు. Nothing more than that, it is just a counter criticism on Moody's report. So you just need to know that how government has responded, nothing more than that in this article. We can skip this and we can go with some other article. So IAF index, C295 megawatt transport aircrafts ఓకేనా. సో ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ముందు మనం ప్రెజెంట్ ఏది వాడేవాళ్ళం అంటే HS-748 యావ్రో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ వాడేవాళ్ళం. దాన్ని ఇప్పుడు డీకమిషన్ చేసి దెవ్ ఫేస్డ్ అవుట్ దిస్ అండ్ దెవ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ C295 MW. ఓకే, సో నేమ్స్ ఇంపార్టెంట్. దిస్ కెన్ బి డైరెక్ట్లీ ఆస్క్డ్ ఇన్ యువర్ ప్రిలిమ్స్ టు. సో వాట్ ఈజ్ ఇట్ అన్నట్టు అడిగితే దిస్ ఇస్ వాట్ అ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్. Okay, so that is what important. Indian Air Force
formally began phasing out its legacy HS-748 Avro transport aircraft from service when the first C295 MV transport aircraft was inducted into service in a formal ceremony in Hindon Air Force Station on Monday. So ఇక్కడ ఈ న్యూ ఢిల్లీలో ఏదైతే జరిగిందో అది ఎప్పుడైతే C295 MW సర్వీసెస్లోకి వస్తుందో వీటిని డీకమిషన్ చేస్తూ వస్తున్నారు, ఫేజ్ అవుట్ చేస్తున్నారు. ఓకే ఫైన్. వాట్ ఈస్ ఇట్? ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్, రైట్. జోషిమా టిష్యూ తెలుసా? వాట్ ఈస్ జోషిమా టిష్యూ? నాట్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్. ల్యాండ్ సబ్సిడెన్స్ అంటాం. ఏమవుతుందంటే ల్యాండ్ స్లైడ్ అంటే ఏంటంటే కొండ చర్యల నుంచి విడి పడిపోవడం. ఇది కొండ చర్యల నుంచి విడి పడిపోవడం కాదు, ల్యాండ్ సబ్సిడైజ్ అవుతుంది, కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ సింకింగ్, ల్యాండ్ సింకింగ్ అని అంటాం. Why? What has happened in Joshimath అన్నది చూద్దాం ఫస్ట్. సో రీసెంట్లీ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్, వాళ్ళకి ఆల్రెడీ కాన్స్టెంట్గా తగ్గుతూ వస్తుంది. అడ్వాన్స్ టైంలో ఒక 8 centimeters తగ్గడం, 5 centimeters తగ్గడం ఇట్లా వస్తుంది. సో పీపుల్ అలీగెడ్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దట్ దే బిల్ట్ in this particular area, it has triggered this kind of land subsidence అని కూడా వచ్చిందనమాట న్యూస్. ఇట్ వాస్ బీన్ ఇన్ న్యూస్ ఫర్ ఓవర్ అ మంత్, లైక్ పాస్ట్ ఒక 5-6 months బ్యాక్ చూసుకున్నట్లయితే కంటిన్యూస్గా ఒక మంత్ మొత్తం ఇదే ఆర్టికల్ ఉంది. సో క్లైమటిక్ ఇష్యూస్ కానీ ఎన్వైరన్మెంటలిస్ట్ కానీ దే షోకేస్డ్ హ్యూజ్ కన్సర్న్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్లేస్. ఎవాక్యుయేషన్స్ హ్యావ్ ఆల్సో బీన్ డన్. సో దాని మీద 8 different institutions రీసెర్చ్ చేసి ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని చెప్పి ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చారన్నమాట. సో ఈచ్ పర్టికులర్ ఇన్స్టిట్యూట్ హాస్ గివెన్ డిఫరెంట్ రిపోర్ట్స్. సో విల్ సీ వాట్ ఆర్ ద హైలైట్స్. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎన్వైరన్మెంట్ పార్ట్. ఓకే ఫైన్. సో 8 institutes give an array of reasons for Joshimath sinking. So seismic activities, so ఇవి ఇంపార్టెంట్, ఈ పర్టికులర్ మొత్తం ఇంపార్టెంటే. వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ దే హావ్ హైలైటెడ్? సెస్మిక్ యాక్టివిటీస్, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ లూప్ హోల్స్, దెన్ పాపులేషన్ ప్రెషర్, పూర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఆర్ అమాంగ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ cited. ఇవి మేజర్ ఫ్యాక్టర్స్. ఏవేవి? నెంబర్ 1 చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ సిస్మిక్ యాక్టివిటీ. అఫ్ కోర్స్ ఎర్త్క్వేక్స్ ఉంది, అది ఇలా సబ్సిడైజ్ అవుతుంది అని చెప్పుకొస్తారు. నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ లూప్ హోల్స్. సో అండర్ గ్రౌండ్లో ఏమైనా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నా ఆ కన్స్ట్రక్షన్ లూప్ హోల్స్. నెక్స్ట్ దెన్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్, యూ హ్యావ్ కన్స్ట్రక్షన్ లూప్ హోల్స్. ఆల్సో థింక్ దట్ హ్యూజ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడము, ఆ కింద ఉన్న ల్యాండ్ కరెక్ట్గా లేకపోయినా ఇష్యూ వస్తుంది. దెన్ పాపులేషన్ ప్రెషర్ అండ్ పూర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్, విచ్ ఈస్ అగైన్ యువర్ అండర్ గ్రౌండ్ పైప్ లైన్స్ కావచ్చు, లేదంటే అక్కడక్కడ తవ్వేసి వదిలేయడం కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా రీజన్స్ అని చెప్పుకొచ్చారు. సో ద రిపోర్ట్స్ వర్ మేడ్ పబ్లిక్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద ఉత్తరాఖండ్ హైకోర్ట్ లాస్ట్ వీక్ క్వశ్చన్ ద స్టేట్ ఫర్ నాట్ డిస్క్లోజింగ్ దెమ్. సో బేసిక్గా ఏమవుతుందంటే ప్రతి ఒక్క గవర్నమెంట్ని ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు, వై ఆర్ యూ కీపింగ్ ఇట్ మోర్ ఒపేక్ వే అని. సో ఉత్తరాఖండ్లోనే కదా ఇది జోషిమఠ్. సో ద హైకోర్ట్ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ దెమ్ దట్ వై ఆర్ యూ నాట్ disclosing the actual reason behind this subsidence of land. So what is the actual reasons? That when they have asked, then the state has revealed this particular report. So ఒక పర్టికులర్ రీజన్ కాకుండా మల్టిపుల్ రీజన్స్ చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ఓకే అఫ్ కోర్స్ డెఫినెట్లీ ఒక ఇష్యూ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ రీజనే అవ్వదు కదా. వన్ కెన్ బి మేజర్ ట్రిగరింగ్ పాయింట్, but it can also be assisted by different other reasons. అవి చెప్పుకొచ్చారు. So separate studies connected by 8 premier institutions of India to know the cause of the land subsidence in Joshimath town of Uttarakhand attributed to seismic activities, same construction loopholes, population pressure, poor drainage systems and others which are likely reasons for the sinking of this Himalayan town. So what happened? సో వీళ్ళు రిపోర్ట్ ఏమి ఇచ్చారో చూద్దాము. వన్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్, సిబిఆర్ఏ అనేది సెంట్రల్ బిల్డింగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనమాట. ఇలా ఒక్కొక్క ఇన్స్టిట్యూట్స్ 8 institutes, యూ డోంట్ నీడ్ టు నో ద నేమ్, యూ నీడ్ టు నో వాట్ ఆర్ దేర్ అవుట్పుట్స్ అంతే. సో వాట్ ఇట్ హాస్ మెన్షన్ ఇన్ ఇట్స్ రిపోర్ట్, సిబిఆర్ఐ stated that Joshimath town has 44%, 42% and 14% of masonry, RCC and other traditional construction typologies respectively among 99% of the non-engineered. సో ఏం చెప్పుకొచ్చారు అంటే వీళ్ళు కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన మెటీరియల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్న హౌసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇంజనీర్ పర్స్పెక్టివ్లో లేదు. వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇండియాలో ఆంధ్రాలో కూడా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఎంతమంది ఇంజనీర్స్ని పోయి కలుసుకుంటారు, వాళ్ళు ప్లాన్ తెచ్చేసుకుంటారు, వాళ్ళ ప్లాన్ ప్రకారం కట్టుకుంటారు. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ టౌన్స్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ సిటీస్, ఫైన్, దే గో విత్ ద ప్లాన్డ్ వన్. గో విత్ ద విలేజెస్, హౌ మెనీ పీపుల్ విల్ గో విత్ ద ఇంజనీర్ కన్స్ట్రక్షన్? వాళ్ళకు ల్యాండ్ ఇచ్చారంటే అక్కడ ఏదో ఒక చిన్న గుడిసైనా సరే మా ఇష్టంగా మేము కట్టుకుంటాం అనుకుంటారు కదా. Same thing happened here also. So 99% of the construction houses are non-engineered there, which is a primary reason, which would be one of the primary reasons for this land subsidence. And apart from that, so that is what and it means that they are not in compliance with the National Building Code of
ఇండియా 2016. సో మనకు ఒక పర్టికులర్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలంటే ప్రతి దానికి ఒక రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇది ఇంత హైట్లో ఉండాలి, బేస్మెంట్ ఇంత వేయాలి, దాని మీద ఫ్లోర్స్ ఎన్ని కట్టాలి. ఫర్ ఎవ్రీ పర్టికులర్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేస్, ఆ ప్లేస్ ఆఫ్ సాయిల్ అండ్ ఆల్సో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ బట్టి అక్కడ ఎంతవరకు ఎన్ని ఫ్లోర్స్ వేయచ్చు, ఏ కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్స్ వాడచ్చు, షుడ్ దేర్ బి ఫైర్ ఎగ్జిట్ ఆర్ నాట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇన్ బిల్డింగ్ కోడ్. ఈ నేషనల్ బిల్డింగ్ కోడ్కి అది కంప్లైంట్స్లో లేదు అని చెప్పుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్ విచ్ దెవ్ మెన్షన్. నెక్స్ట్, జోషిమఠ్ టౌన్ is situated in Vaikrita groups of rocks, okay, overlain by morainic deposits which are composed of irregular boulders and clay of varying thickness. ఇది ఇంకొక రీజన్. So what is the other reason that they have mentioned? This Vaikrita group of rocks are composed with ununiform or irregular boulders of clay. సో బౌల్డర్స్ కావచ్చు, క్లే కావచ్చు, అది ఎలా ఉందంటే ఒక చోట ఒక రకంగా, ఇంకో చోట ఇంకో రకంగా. అండ్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు లెవెలింగ్ అప్ అండ్ బిల్డింగ్ అప్ పర్టికులర్ కన్స్ట్రక్షన్, ఇట్ ఈస్ సబ్సిడైజింగ్. ఎక్కడైతే ఆ ఏరియా డౌన్ స్లైడ్ ఉందో అక్కడ ఇట్లా సబ్సిడైజ్ అవ్వడం, ఇంకో చోట పెరగడం, దెబ్బకు అక్కడున్న కన్స్ట్రక్షన్స్ ఏవైతేనో కూలిపోతున్నాయి. That is another thing which you have mentioned. Such deposits are less cohesive and susceptible to slow subsidence and landslide subsidence. That is what happening. So there is a history of creeping and occasional subsidence in the region. What happened in January 22 and December 22 and January 23. Ee time lo ekko famous ayindi a particular articles, and was another such event. And Roorkee based NIH in its report said that the maps of various springs, drainage networks and area subsidence infer that the land subsidence and subsurface water in Joshimath might have some connections. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే, ఇఫ్ యూ వుడ్ have gone to Maharashtra or some places, there will be this particular hot springs where they will boil this eggs, food, రైస్ కూడా నాట్ ప్లెయిన్, ఒక వడ్లు కానీ ఏదైనా కానీ బియ్యం కానీ పెడితే అది రైస్గా బయటకు వచ్చేస్తుంది. సేమ్ థింగ్, దీస్ పర్టికులర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఆర్ నాట్ అలైన్డ్ విత్ దిస్ న్యాచురల్లీ ప్రెసెంట్ స్ప్రింగ్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ దట్ కెన్ ఆల్సో బి ద పాసిబుల్ కాజ్ ఫర్ దిస్ సబ్సిడెన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో దెర్ ఈస్ నో ప్లేస్ ఆఫ్ వెంటింగ్ of this temperature, then it will go into some other places and it will create cracks in the land leading to subsidence. This is inkoka reason which they have mentioned, right? So the isotopic and water quality signature of the samples taken from NTPC sites differs from JP site as well as the drains and springs in the nearby area of Joshimath. The bacteriological analysis also suggested that the gush water is fresh water and not contaminated by the local drains. So ఇంకొకటి ఏం చెప్పారంటే, ఇట్ హాస్ నాట్ బీన్ కంటామినేటెడ్, బట్ ద థింగ్ ఈస్ దట్ దెర్ ఈస్ వేరియేషన్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ వాటి యొక్క ఏదైతే క్లే ఫెసిలిటీస్ ఏమైనా బౌల్డర్స్ యొక్క థిక్నెస్ వేరియేషన్ ఉంది, అండ్ ఈ స్ప్రింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఏరియాస్లో కరెక్ట్గా వీళ్ళు డ్రైనేజ్ కరెక్ట్గా కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేదు. ఆల్ దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్ విచ్ దే మెన్షన్. ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఆన్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఓకే, ఫైన్. Go the next one. What is Gaganyaan mission? So India's mission to send humans into space. మన ఇండియన్స్ ని ఫారిన్ కి స్పేస్ కి పంపిద్దాం అన్నది ప్లాన్, గగన్యాన్ మిషన్. ఇది పోస్ట్ పోన్ అవుతూ వచ్చింది. యాక్చువల్లీ బై 2023, 2022 ఎండ్ 23కి పంపించేసి ఉండాలి. సో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ బై 23 April that they should have sent this particular mission, but it has been postponed. ఎప్పటి వరకు ఇంకా క్లారిటీ తెలీదు. వాళ్ళు టెస్టింగ్ చేస్తున్నారు. రైట్ నౌ వాట్ దే హావ్ టెస్టెడ్? The engine that needs to be fitted into this particular Gaganyaan mission. Right. So ISRO has successfully completed the CE20 E13 engine hot test for Gaganyaan qualification and 22-ton thrust qualification. ఎందుకంటే మనం మనుషులు కూడా పంపిస్తున్నాం కదా, so they need to ensure how far that engine is reliable. You cannot directly, like how the Chandrayaan 2 was a failure, you cannot leave it kada. So you need to make sure that this particular engine is going on track and it is successful. Next, the engine was tested at ISRO's propulsion complex Mahendragiri on September 22. C20 engine is a vital, so C20, you don't need to know the name, but yeah, just enti ani teluskondi ante. C20 engine is a vital component serving a powerhouse of the cryogenic upper stage responsible for propelling the upper stage of LVM-3 launch vehicle Mark 3. So LVM-3 vehicle, it has demonstrated the capability of successfully operating at a thrust level of 19 tons in successful LVM-3 mission. So LVM-3 is not a first time that they are using. ఇది కన్సిస్టెంట్గా యూజ్ చేస్తున్నంటే ఇట్ ఈస్ ప్రూవెన్ టు బి సక్సెస్ఫుల్. అందుకని దీనిలో ఈ పర్టికులర్ మోటార్ని టెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇది దేనికి యూజ్ అవుతుంది? దీనికి ఒక పవర్ హౌస్ అనమాట, క్రయోజెనిక్ టెక్నాలజీ. అప్పర్ హౌస్ స్టేజెస్ ఉంటాయి కదా మనకు, 4 స్టేజెస్, లిక్విడ్ స్టేజ్ ఉంటుంది, దెన్ యూ హ్యావ్ సాలిడ్ స్టేజ్లా ఉంటాయి కదా. సో ఈ క్రయోజెనిక్ అప్పర్ స్టేజ్లో దీన్ని యూజ్ చేస్తున్నారు అనమాట.
right, then that has been tested successfully. Next, so I'll give out a gist of this article. What is this ani? So following India, US raises concerns over Chinese vessels visit with Sri Lankan government. So ఏమవుతుంది అంటే Sri Lankan government last time in August 2022 I think. So by the time of August 2022, Sri Lanka has given permission for Chinese vessels, Chinese war vessel to be into their particular dockyard. తర్వాత ఏం చెప్పింది అంటే రైట్ నౌ దే ఆర్ ఆల్సో పర్మిటింగ్ వన్ పర్టికులర్ వెజల్ ఫర్ సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెడిషన్ అని అంటున్నారు ఇన్ ద ఈస్టర్న్ పసిఫిక్, సో ఇన్ ద ఈస్టర్న్ ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్, సో నియర్ టు దేర్ పర్టికులర్ ప్రొవిన్సెస్, దాన్ని అక్కడికి తీసుకురావడానికి వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు. ద థింగ్ ఈస్ దట్ వెన్ యూ అలో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వెహికల్ ఫ్రమ్ చైనా, ఇట్ మైట్ బి పాసిబుల్ థ్రెట్ ఫర్ అవర్ కంట్రీ, ఆల్సో ఫర్ అదర్ కంట్రీస్. సో ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఆక్యుపై ఆల్ దిస్ పర్టికులర్ ఓషనిక్ ఏరియా అనేది మనకు భయం. So that is what India has already raised the concern. Apart from that, now US also raised this particular concern. So following India, US has raised concern with the Ranil Wickremesinghe administration over the scheduled visit of Chinese research vessel to Sri Lanka in October, Colombo based media has reported. So Colombo ante Sri Lankan capital city. సో అక్కడ ఉన్న మీడియా చెప్పుకొచ్చింది ఏమని, యూఎస్ కూడా ఇది అడ్డు చెప్పింది అని. దిస్ చైనీస్ మెంబర్స్ ఆర్ టెలింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అ రీసెర్చ్ వెహికల్ విచ్ దే ఆర్ సెండింగ్, బట్ హూ నోస్, are we going to check that? No. So that is why India and US have raised huge concerns saying that you need to stop this particular supporting attitude towards China and you should not be permitting these particular activities in Indian Ocean region. So దాన్ని ఏమంటారు అదేంటి అని చూద్దాం ఒకసారి. So earlier this month, Chinese state-run news channel CGTN reported that the Chinese geophysical scientific research vessel Xian 6, so what is the name? Xian 6 was heading out for an expedition voyage. October ku ostadu anamata adi. So it is going to come on October in the eastern area of Indian Ocean, departing from this particular area of South China and Guangdong province. So organized by the South China Sea Institute of Oceanology under the Chinese Academy of Sciences. The vessel is scheduled to operate at sea for 80 days with 28 research projects from 13 research teams on board, covering a range of more than 12,000 nautical miles, roughly 22,200 kilometers. So this is issue anamata. They are going to do some research, that is fine, but how far this is reliable, what are they going to do there, nothing has been disclosed. So that is why we have raised concern about it. Xian 6 another point, right. We'll go with the next one. So yesterday we have seen one particular article stating that it would be very difficult for NEP policy to implement this multiple entry and multiple exit. Chusama article దాని మీద explanatory anamata. So what did this parliamentary panel told complete ga em chepparu ani. So we'll see this. This would be your last article for today. What are the findings of parliamentary panel on NEP? సో వీళ్ళు చెప్పుకొచ్చేది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీరు మల్టిపుల్ ఎంట్రీ మల్టిపుల్ ఎగ్జిట్ పెట్టుకున్నప్పుడు హౌ ఫార్ కెన్ ద పర్టికులర్ కాలేజ్ బీ ట్రాకింగ్ ఇట్. సో ఒకరు వస్తారు ఇప్పుడు చదువుకుంటారు, ఆ తర్వాత ఇంకెప్పుడు వస్తాడో తెలీదు. హౌ కెన్ దే యాంటిసిపేట్ అండ్ వెయిట్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ and how can they fetch that particular person records? So it would be highly difficult for a country with this much population like India and cheppukochu. That is one of the major things or findings which panel has mentioned, and it has also mentioned that go check with all stakeholders before taking up this particular decision. So we'll go with the gist and then we'll come back. So Parliamentary Standing Committee on Education tabled a report during the special session of Parliament on the implementation of National Education Policy 2020 in higher education. So the 31 member panel tried to discuss just a second. Tried to discuss such as a rigid separation from disciplines, limited access to higher education in socio-economically disadvantaged sections or areas. So వీళ్ళు ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నారంటే ఎన్ఈపీ ద్వారా ఈ సోషల్లీ ఎకనామికల్లీ ఎవరైతే దే ఆర్ హూ ఆర్ నాట్ అలైన్డ్ విత్ దిస్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ వాళ్ళకి ఎంతవరకు ఎన్ఈపీ యూటిలైజ్ అవుతుంది అని
రీసెర్చ్ చేసి సజెస్ట్ చేశారనమాట. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దే హవ్ ఆల్సో డిస్కస్డ్ అబౌట్ దిస్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏరియాస్ అండ్ హౌ ఫార్ దిస్ లిమిటెడ్ యాక్సెస్ టు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కెన్ బి కాంట్రడిక్టెడ్ ఆర్ కెన్ బి కౌంటర్డ్ బై దిస్ పర్టికులర్ ఎన్ఈపీ అనేది వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేశారు. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద panel said that the Indian institutions were likely to face the several issues in implementing multiple entry and multiple exit system. But one thing which I felt like which can be compensated is that they are thinking how far a population place ఇది ఎంతవరకు accept చేయగలరు. But what if all this data been digitalized? I don't know how far this data is being digitalized. So because that data is opaque here, what I would sincerely, if I were the person to talk about this, or any kind of suggestion that you can make from your end too. This is a perspective. So, ఈ multiple entry, multiple exit difficult అని ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే ఇంత పెద్ద పాపులేషన్లో సపోజ్ ఒకటి వచ్చి ఇప్పుడు చదువుకున్నాడు 10 ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ నేను వస్తాను మళ్ళీ చదువుకుంటాను అని అన్నాడు. Then these people are facing difficulty in aligning that particular person. But if you start this NEP from now and make every other data of student digitalized, ప్రతిదానికి ఒక యూనివర్సల్ రిపోజిటరీ ఒకటి పెట్టుకుంటే నేషన్ వైడ్ ఇక్కడ చదివి ఇంకే యూనివర్సిటీలో చదవాలనుకున్నా ఇఫ్ యూ ఫెచ్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ డీటెయిల్స్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ విల్ గెట్ ద డేటా. వై కాంట్ యూ ప్రొఫెషనలైజ్, వై కాంట్ యూ ఇంటిగ్రేట్ ఎంటైర్లీ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్? హౌ మచ్ టైమ్ విల్ ఇట్ టేక్? ఇప్పుడు ఈ రోజు తీసుకుని ఈ ఇయర్ నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఈ ఇయర్ నుంచి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క డేటా రిపోజిటరీని యూజింగ్ అ పర్టికులర్ డేటాబేస్ అండ్ యూజింగ్ అ పర్టికులర్ కోడ్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్, రైట్? సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ అని నేను అంటాను. What I felt like, if they are able to compensate this with the technology, that would be easier and on top. Maybe it might take some years for them to adopt, but still that would be a feasible way to just integrate your systems with all the other national institutions. So make it a particular grid. Ante IITs anitiki okati annattu. Then you have national institutions. Everything in this under the same website, under the same database, and how far this particular student is being aligned to. Done kada? So it will not be an issue. Another now point. So if the particular graduation is done, then that will be going into some other feed. So database, everything will be there. A particular person data search chesnappudu what his details will be there. Give a online only certifications also. How does it matter? Ante kada. Now Aadhaar also is coming online. Then what makes the difference? I don't see any difference there. But yeah, what this particular panel has given, we will see. So first about, let's see with this multiple entry and multiple exit scheme. The panel said that the Indian institutions were likely to face several issues implementing this particular multiple entry and multiple exit. The panel said that while the ME looked like a flexible system which was being operated by Western educational institutions effectively, it might not work well in India. If institutions are ME, it would be very difficult for the institutions to predict how many students would exit and how many would join midway. Since the institutions would not know the in and out traffic, it will certainly disturb the pupil teacher ratio. So their main concern is that ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ కి టీచర్ కి ఒక రేషియో ఉంటుంది, సేమ్ డాక్టర్ టు పేషెంట్ ఒక రేషియో ఉంటుంది, అంటే ఇంతమందికి ఇంత స్టూడెంట్స్ అన్నట్టుగా. సో వెన్ దే డోంట్ నో హౌ మెనీ పీపుల్ ఎంట్రీ ఉంటారు, హౌ మెనీ పీపుల్ టు ఎగ్జిట్ ఉంటారు. కానీ దీనికి ఒక కౌంటర్ ఇంకొకటి చెప్తాను నేను. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్ విచ్ ద పార్లమెంటరీ ప్యానల్ టోల్డ్ దట్ వీ నెవర్ నో. లెట్స్ సే వీళ్ళు ప్రెడిక్ట్ చేసుకుని ఒక 30 members వచ్చారని చెప్పి 30 members ఇన్ ద సేమ్ ఇయర్ ఇఫ్ దిస్ మెనీ ఆఫ్ ద ఇంకొక 30 students they were interested to continue their courses, if they come, then how can they accommodate? Infrastructure wise issue, and also to accommodate these particular people and people to teacher ratio another issue. So this is thing which they have mentioned. But through NEP, the digitalization of education is also something part kada. Then why can't you offer them a digital way of content? First thing. Number two, if the people and teacher ratio is being compromised, you can facilitate for a gig working. How many people are already efficient in the country? Population another concern and cheptuna gani, I see it as an advantage. How many people are already qualified? You can use it. We already have MOOCs. So online massive courses unnappudu, why can't you integrate with that? It doesn't matter as long as the efficiency of governance and implementation of that particular policy is effective. You can make use of population to the utmost level another now point. So prati daniki counter argument untadi. You need to know that counter argument ante, right? So that is what I felt by this particular thing, because we have to welcome. When already Western educations or Western other countries are favorable to that, even they have all these issues, right? Even they have this particular policy and they have the issues of infrastructure burden or teacher to pupil ratio. But when you make it online, how does it actually matter? I don't see any concern there. Fine. So what does the report say? We'll go in depth.
The report looked at the salient features of NEP's implementation in the higher education sector and the progress made so far. The panel met representatives of various state governments, union ministers, higher education institutions and other stakeholders to prepare the report. So what it has done, ఈ యొక్క parliamentary panel ఎలా ఉంటుంది అంటే స్పెసిఫిక్గా ఆ పర్టికులర్ ఒక సెక్టార్లో టాప్ మోస్ట్ ఉన్న వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. దే టేక్ రీసెర్చ్ పీపుల్, డిఫరెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్, హూ ఎవర్ ఆర్ లైక్ responsible people of that particular field వాళ్ళని తీసుకుంటారు. It's not like a general administration. For suppose if a particular person is deputy collector, he can be given for any of the particular post. తను ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఎఫిషియెంట్ కాకపోయినా ఆర్ ఇఫ్ హీ ఈజ్ నాట్ స్పెషలైజ్డ్ పర్సన్ టు దే కెన్ బి గివెన్ ఆ పర్టికులర్ పోస్ట్. బట్ పార్లమెంటరీ ప్యానల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆ పర్టికులర్ సెక్టార్లో స్పెషలైజ్డ్ పీపుల్ మాత్రమే తీసుకుంటారు. సో ఎస్, ద రిపోర్ట్ నోటెడ్ దట్ ద 1043 universities functioning in the country, 70% under the state act and 94% of students under state or private institutions. So ఏం చెప్పుకొచ్చింది, ఈ యాక్ట్ ప్రకారం 1043 institutions లో 70% స్టేట్ యాక్ట్ కింద ఉంది and 94% of the students are, this is another thing, 94% వచ్చి ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఉంది. With just 6% of the students in central and higher education institutions, stressing the importance of states providing higher education. అందుకే ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కువ స్టేట్ లో ప్రియారిటీ ఉంటుంది. Right. So what were the issues discussed? The 31-member panel tried to discuss the issues such as rigid separation from disciplines. So ఇక్కడ కూడా let's see, ఇప్పుడు కర్ణాటకకి వెళ్ళాం అనుకోండి, ఇంటర్ వరకు వాళ్ళకి బయాలజీను మ్యాథ్స్ కంబైండ్ వస్తుంది. మనకి ఇక్కడ అలాంటి ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఉంది కానీ ఎవరు తీసుకోరు. We get separated by 10th only. Most probably they can go to either economics, HEC పోవచ్చు, లేదంటే MPC పోవచ్చు, BIPC పోవచ్చు. This is completely for Andhra, which I am telling. ఈ ఆర్టికల్ ఇండియన్ ఆర్టికల్, బట్ I am telling the scenario of our country, our state. ఎట్లుంటుంది, బైపీసీ సపరేట్ ఉంటుంది, ఎంపీసీ సపరేట్ ఉంటుంది, హెచ్ఈసీ సపరేట్ ఉంటుంది. ఎవరైతే బైపీసీ తీసుకుంటారో, if they wanted to go and do BTech, highly impossible for them. They need to again go with the inter, again they have to complete this +2 and then with maths as one of the subjects and then they have to go for opting BTech. Let's say I know many of the students from intermediate who are not interested in BIPC after completing it. They don't want to go into that particular field. They wanted to shift to engineering. Then it is rigid there, no? Rigidity కనబడుతుంది కదా అక్కడ. So whoever are going with accountancy, they cannot again jump into some other particular place. డాక్టర్ అవ్వాలి, ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక పర్సన్ ఎంపీసీ చేస్తారు, తను డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు, they have to again go with BIPC. They have to complete this BIPC and then they have to go with the particular again course of graduation, whatever it is. So ఆ ఒక rigidity గురించి మాట్లాడుకున్నారు. And apart from that, limited access of higher education in socio and economically disadvantaged areas, lack of higher education institutions that teach in local language and the limited number of faculty, lack of institution autonomy. So చూడండి, ఇవన్నీ ఇష్యూస్ మీరు ఒక పర్టికులర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో, ఈవెన్ ఇన్ ద ఎస్ఏలో ఎడ్యుకేషన్ కూడా అడిగే ఛాన్స్ 99% ఎడ్యుకేషన్ మీద ఎస్ఏ పడుతుంది. సో అలాంటి ప్లేసెస్లో ఇవన్నీ మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఆల్ దీస్ ఆర్ ద కన్సర్న్స్. సో వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కన్సర్న్? Separation, rigid separation from disciplines. Number 2, socially and economically limited access for socially and economically disadvantaged sections. Then lack of higher education institutes which teach in local language. That is another one. And limited number of faculty. So here comes the question. When already there is limited number of faculty, why can't you recruit? The thing is, you can recruit people kada. So when you know that there is some kind of issues which you can anticipate that these particular if people join, there would be pupil and teacher ratio being issue, then you can already recruit. When you are already in deficit, that is another issue. Next, lack of institutional autonomy, ఇది ఇంకో issue. So you know that recently universities కి ఒక bill ఒకటి pass అయింది parliament లో, which gives governor or the state level the president as a permanent member into scheme అనమాట. I'll tell you what is the scheme too. It was there here only. ఈ యొక్క స్కీమ్ NDRF or something. Yeah, NRF, నేషనల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ అని చెప్పి 50,000 crore అనౌన్స్ చేశారు. ఎవ్రీ ఇయర్ 10,000 crore. దిస్ ఇస్ ఆల్సో లైక్ ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్, అంటే గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది, ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా రోల్ ప్లే చేస్తుంది. సో రీసెర్చ్ డెవలప్ చేయడానికి ఇది ఒక ప్యానల్ తీసుకున్నారు. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్, ఐ డి నాట్ గో టు దిస్ ఆర్టికల్ బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, అందుకని చెప్పి వెళ్ళలేదు, కంటెంట్ అంత ఇంపార్టెంట్గా లేదు. So I left. That is one of the reason. NRF, which they are focusing on research, it is being addressed. Ala cheppochu. Next, yeah. And ineffective regulatory system and low standards of undergraduate education. So why is it low standard? Because it is not meeting up with the market requirements. They are not being market ready. For example, MBBS chudam.
వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్స్ ఎక్కడ జరుగుతాయి? ల్యాబ్లో జరుగుతాయి. ల్యాబ్ అంటే హాస్పిటల్లో జరుగుతుంది. సో దే ఆర్ రియల్ టైమ్ ట్రైన్డ్ పీపుల్. సో ఇఫ్ దే వాంటెడ్ టు గెట్ అవుట్ ఆ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ నుంచి వాళ్ళు బయటకు వచ్చే టైంకి దే ఆర్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ విత్ వర్కింగ్. టేక్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ టెక్నికల్, ఇప్పుడు లా కావచ్చు, లేదంటే ఇటు బీటెక్ కావచ్చు, ఏదైనా గ్రాడ్యుయేట్ కోర్స్ తీసుకోండి. ఈవెన్ టేక్ ద డిగ్రీ కోర్స్. హౌ ఫార్ యూర్ అలైన్ విత్ ద మార్కెట్ రిక్వైర్మెంట్స్? You need to further go with some other courses to make yourself updated with the particular technological requirements or the market requirements. Adi issue అని చెప్తున్నారు. Next, the panel said that by 2030 every district in the country should have at least one multidisciplinary HEI, so multidisciplinary higher education institutions by 2030, and the gross enrollment ratio in higher education including the vocational education should be increased from 26.3% in 2019 to 50% by 2035. ఈ టార్గెట్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఏంటిది? ఎక్కడైతే వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఉందో దానిలో గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో ప్రజెంట్ 2018 రిపోర్ట్ ప్రకారము 26% ఉంది. దాన్ని 50% చేయాలి అనుకుంటున్నారు బై 2035. సో రికమెండేషన్స్, వాట్ వర్ ద రికమెండేషన్స్ గివెన్? So the panel asked the union government, just a second, I don't know why this is showing some issue. Yeah, the panel asked the union government and the state government to take actions such as earmarking suitable funds for the education of social and economical disadvantaged groups. So వాళ్ళకి ఎంతవరకు స్కాలర్షిప్ ఇవ్వగలరు, ఎంతవరకు మీరు ఎంకరేజ్ చేయగలరు, టేక్ దట్ స్టెప్స్ అని చెప్పుకొచ్చింది. అండ్ అపార్ట్ ఫర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ సెంటర్ బోత్. Next, and setting up clear targets for higher gross enrollment ratio for SEDGs. ఇప్పుడు కరెక్ట్గా చూసినట్లయితే ప్రైమరీ లెవెల్లో టీచర్స్ లెవెల్లో ఎవరైతే ఉంటారో, ప్రైమరీ స్కూల్స్ కావచ్చు, లైక్ టిల్ 10th అనుకోండి, హై స్కూల్ లెవెల్ వరకు కూడా దీస్ టీచర్స్ విల్ హ్యావ్ దిస్ పర్టికులర్ టార్గెట్స్. Even the local people, local self-government people will have certain targets for this gross enrollment ratio to ensure. There are stipulated people who work for this, for ensuring that people will be students are completely engaged into education system rather than being more dropouts. So ఆ ఒక్క టార్గెట్స్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో కూడా ఉంచండి అని అంటున్నారు. నెక్స్ట్, ఎన్హాన్సింగ్ జెండర్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ అడ్మిషన్స్ ఆఫ్ 2 HEIs and providing more financial assistance and scholarships to this ACDGs in both public and private HEIs, and making admission process and curriculum more inclusive, increasing employability potential of higher education programs, and for developing more degree courses taught in regional languages and bilingually. That actually promotes. ఇప్పుడు అందరూ సేమ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చినట్టు కాదు కదా. Some people are very fluent in English, but some people who are not fluent in English will also be intelligent. For those, they need some guidance from the local language. So that is also one of the priorities which they have mentioned. The panel also recommended infrastructural steps that physically, just a second, I need to go with some other application, we'll sort this out later. Yeah, fine. The panel also recommended specific infrastructural steps to help physically challenged students and a strict enforcement of no discrimination and యాంటీ హెరాస్మెంట్ రూల్స్. బేసిక్గా గ్రాడ్యుయేషన్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి ఇంకా ఈ హెరాస్మెంట్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి కదా. సో దే నీడ్ టు కంప్లై విత్ దిస్ నో డిస్క్రిమినేషన్ అండ్ యాంటీ హెరాస్మెంట్ rules. These are some of the recommendations which this particular panel has given, which is actually sufficient for your answer writing related to education. Okay, so last time even your group 1 was entirely focusing on education policies. ప్రతి ఒక్క పేపర్లో ఎక్కడో ఒక చోట టచ్ చేశాడండి ఎడ్యుకేషన్. So definitely you need to go through this NEP policy. Education, health are something which is important for your services. ఏ సర్వీసెస్ మీరు కొట్టాలనుకున్నా, ఏ ఒక్క దానిలో వెళ్ళాలన్నా ఈ 2 ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్. యూ నీడ్ టు నో all the schemes, you need to know what is happening in the country and as well as the particular state. So yes, that's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.